Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stanley Parable. Heute wollen wir mal ein anderes Ende All of his ausprobieren als co-workers were vorher. gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Deswegen renne ich jetzt quasi mal ein bisschen durch. So, jetzt haben wir wieder die zwei Türen vor When uns. Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Also was? Fick dich, ich gehe rechts. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes, truly a room worth admiring. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. So. Ich denke, diesmal mache ich alles falsch. Also, nein, ich gehe nicht links. Nein, mache ich nicht. Gut, gehen wir hier lang. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Okay, also jetzt sind wir in einer Art Lagerhalle. Nicht springen. Alles klar, so gehen wir mal auf den Kranlift-Zeugs-Dingen. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Okay, also wie es aussieht, konnte man jetzt da runterspringen. Und der Erzähler ist ziemlich erbost darüber, dass sie einfach so seinen Anweisungen widersetzt haben. Er möchte uns jetzt helfen und uns etwas sehr Schönes zeigen. Wollen wir doch mal rausfinden, was das ist. Okay, geht auch nicht auf. Gut, dann gehen wir hier durch. Hier ist auch sehr schön die zweiten Zahlen durch Buchstaben abgedeckt. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Okay, also für den, der es jetzt nicht auffällt, das erinnert uns an die beiden Türen, die wir auch am Anfang oben gesehen haben, wo wir rechts gegangen sind. So, er möchte jetzt, dass wir durch die linke Tür, also durch die rote Tür gehen. Aber irgendwie habe ich da keine Lust zu, deswegen gehe ich rechts. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Was ein Assi. Okay, fick dich. Ich gehe wieder rechts. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Okay, also die blaue Tür scheint jetzt weg zu sein und die rote ist sehr undeutlich, würde ich jetzt sagen. Ja, undeutlich, gekennzeichnet. Aber okay. Also gehe ich doch mal durch die blaue, würde ich sagen. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Okay, hier ist alles orange. Crazy shit. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map, because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Also der Erzähler ist jetzt wie gesagt ziemlich aufgebracht, dass wir uns seinen Anweisungen widersetzen. Der fordert uns jetzt auf, quasi das Spiel zu verbessern. Also gehen wir da mal durch. Wir gehen alle da lang. Außer der linke. Okay. Doch nicht. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version.
Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Also wir sollen jetzt Feedback geben und weil ich ja zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht so das Spiel einschätzen kann, gebe ich einfach mal eine 3. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Er ist nicht zufrieden mit unserer 3. Oh, ein Leaderboard. 2 Sekunden durchgespielt. Ja, bestimmt. Okay. Oh. Platz 9328. Das sind wir. Der letzte Platz. Sehr schön. Gut. Durch die Tür wieder durch. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Nein, das nicht. Ich wollte es mir angucken. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Okay, also es scheint, wir sehen jetzt ein neues Spiel von dem Narrator programmiert und In this game, ja, the baby das sind crawls wir. left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Okay, also wir müssen auf diesen Knopf drücken, damit das Kind da nicht reinläuft. Und er hat, das ist nervig, er hat gesagt, wenn man 4 Stunden draufklickt, dann will man mal eine spezielle Erfahrung machen. Also könnte es sein, dass es hier auch 2 Wege gibt, aber ich habe keinen Bock jetzt hier 4 Stunden drauf rumzuklicken, dann wird das Video auch viel zu lange gehen. Deswegen lasse ich das Kind jetzt mal verbrennen. Stirb. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Er möchte jetzt noch ein anderes Spiel booten. Könnte interessant werden. This seems like it'll work. Let's give it a shot. So, Spiel 2. Was wir ausprobieren können. Und es ist Minecraft. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Also wir können jetzt nur zugucken, nichts irgendwo hin, nicht springen, nichts abbauen. Here, no, here, and then... Let's see, what does it need? Yes, of course, and just to finish it all off, yes. Eine Tür, never mind. It's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Okay, gehen wir mal rein in sein kleines Isn't Hütchen it hier. grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Also wir gehen jetzt farmen wohl.
die man doch nicht kennen. Man kann Kohle, Eisen, also Erze, Gold, Diamanten, Smaragden abbauen. Dann möchte ich My, Diamanten. it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Das ist Kohle zum Beispiel. Kies, Pilze, Erde. Oh, no. This is Eisen. far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Oh. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save Weiter this geht's one. nicht. Okay, new game. So, neues Spiel. Neues Glück, würde ich sagen. Yes! I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Also, ich weiß nicht, wie viele von euch das jetzt kennen, aber das ist Portal. Der zweite Teil, soweit ich weiß, und das mindfuckt mich gerade hart. Hat überhaupt nichts mehr mit Stanley zu tun. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Also beim Portal geht es darum, Würfel aufzuheben und diese auf Schallfläche zu setzen, beziehungsweise das ist der Anfang. Genius. Dann gehen immer Türchen auf und man geht ins nächste Level. No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you, but as for me, I've had enough. So, why don't you get cozy in this room, and if you have any grand revolutionary ideas for the perfect video game, you can just sit there and let it ball up inside you for all eternity. I don't need your advice. I don't need your ratings. And I certainly don't need the validation of a man whose job is to push buttons. I think I'll just go about my business, making meaningful cultural contributions to the world. And perhaps every now and then I'll think back to a man named Stanley who was objectively wrong in every decision he ever made. The thought won't last long. Goodbye, Stanley. Good luck with your work. And I sincerely hope that everyone lives happily ever after. Also der Erzähler hat uns jetzt aufgegeben, weil wir seinen Anweisungen nicht folgen. Und er möchte uns jetzt hier allein lassen. Aber hier sieht es aus, als ob wir runterspringen können, weil zurück können wir nicht, ins nächste Level können wir nicht. Also würde ich einfach mal sagen, wir springen und fallen. Und wir landen in einer Baustelle. Work in progress. Okay, gucken wir uns hier mal um, würde ich sagen. Und hier kann man nicht weiter. Hier auch nicht. Okay, man kann nirgendwo weiter. Das ist natürlich jetzt komisch. Muss ich springen? Na, ich springe einfach mal. Okay, hat funktioniert. Sieht aus wie ein Hotel. 509. Aber ziemlich abgefucktes Hotel. Oh, sieht aus wie die Wahl, die man hatte. Da ist Licht an. Sieht immer interessant aus. Alles klar, das scheint dann wohl... Könnte das vielleicht die Beta-Version sein von Stanley? Weil, soweit ich weiß, gab es das mal als Half-Life 2 Mod, wo man so quasi eine Demo spielen konnte. Das sah, glaube ich, ungefähr genauso aus. Also wäre das quasi Stanleys Office. Aber hier gibt es nichts zu tun, also gehe ich einfach mal zurück. Vielleicht passiert ja was. Und nein. Okay. Das möchte wohl das Spiel I wonder nicht. what he found.
If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Also auf den Loading-Screens hat man ja schon mal gesehen, dass das Ende niemals das Ende ist, weil die Stanley Parable immer wieder neu startet, so hier. The end is never the end, is never the end. Und darauf hat er uns gerade angesprochen. So, dann startet das Spiel auch neu. Und das war's für diese Folge. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.